вы можете включить свое аудио и задать вопрос. Можете сделать это прямо сейчас. Или, если хотите, можете отправить вопрос в чат. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you very much, Sheikh Al-Kareem. Thank you very much, Sister Anna. We, as you said, should move into a Q&A. I would like to give precedence in honor of our Russian brothers and sisters. If they would like to start with any questions, we would like to give them precedence, and then we'll continue with any other questions. And the questions can be asked by typing them up into the chat, or they can be asked directly. Sister Anna, I don't know if you want to translate this. Yes, I said that. I'm just waiting if anyone wants to ask. Usually our brothers and sisters from Russia are very shy. Okay, so inshallah, if there's anything that comes through, please let me know. We do have a question that one of our brothers in the KLC have. I'll ask it. So the question is as follows. Do we have evidence from Quranic verses and ahadith about the methodology of doing tafsir al-Quran bil-Quran? First, perhaps we want to just translate the question. Could you please repeat it? Yes. So the question is, do we have evidence from Quranic verses and ahadith about the methodology of doing tafsir al-Quran bil-Quran? Есть ли в Коране или хадисах какие-то доказательства того, что доказательства этого метода интерпретации Корана через Коран? In introduction to Al-Mizan, Allama Tabatabai introduces this method. Of course, he is not the first person to use this method, because we find this in previous books of tafsir as well. But he is the one who consistently followed this method. And in the introduction to Al-Mizan, he mentions his reasons. Во вступлении в тафсир Аль-Мизан Аллама Табатабай описывает этот метод и объясняет, откуда он взялся. Конечно, он не первый человек, кто применил этот метод, но он самый известный. For example, he quotes some verses of the Quran, and also he refers to some things from Sunnah. Например, он цитирует аяты Корана и приводит некоторые вещи из Сунны. Quran says that it is تبيانا لكل شيء. It explains everything. How can something that explains everything would be ambiguous? Коран говорит о Коране же, что он является пояснением всего. Как то, что является пояснением всего, само может быть непонятно. Quran is Nur Mubin and Kitab Mubin. How can clear book and clear light be ambiguous? Коран является ясным светом и ясной книгой. Как то, что является ясным, может быть в то же время непонятным, многозначным. In many places, Quran invites us to ponder and reflect on the Quran. If you are not going to understand it, why we should reflect on the Quran? Во многих местах Коран призывает нас задумываться над его аятами. Если его невозможно понять, то зачем тогда задумываться? Or in the Sunnah, for example, our Imams taught us that whenever you receive a hadith and you are not sure about it, you check it against the Quran. If it is conflicting with the Quran, throw it at the wall. В нашей сунне имамы и пророк говорили нас, что если есть какой-то хадис, нужно сопоставить его с Кораном. И если он против Корана, бросить его о стену, этот хадис.
This shows that we can understand the Quran and we check hadith against the Quran. If they are against, I mean, to check against the Quran. If they are in conflict, we reject them. If they are not in conflict, then we may accept them. Это говорит о том, что Коран можно понять достаточно, чтобы сопоставлять хадисы с ним и отбрасывать те хадисы, которые в конфликте с Кораном, и принимать те, которые соответствуют содержанию Корана. We have a discussion about this in the book, Lessons on Knowing the Quran. So those who are interested, they can find it also on Rasala Learning app and follow this discussion over there. Очень много об этом сказано в книге «Уроки понимания Корана». Если кто-то хочет знать об этом поглубже, можно найти книгу или в приложении Рисалят, найти ее тоже. Thank you. The question, another question here that I have, I'd like to share to solidify the understanding. The question, and Sister Anna, if you can translate, in light of the Quranic framework that you presented, Sheikhna, how do we understand the verses of the Quran that talk about fighting in the way of God in a manner that clearly shows that in Islam this act is loved and considered noble and holy? One example of, I'll just do this, start with that. Is that okay? В свете общего понимания Корана, что вы скажете об аятах, которые очень ясно говорят о сражении на пути Бога, как о хорошем, положительном акте? And this is also not just in the Quran, but also referred to in the Quran as being there in the Injil and in the Torah. So the verse here is إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. And then it continues. So there's other verses like this. So it's not seen as, if I want to kind of give the analogy, stop here. То есть приводятся аяты, которые говорят о сражении, о шахадате в очень положительном свете. Один из этих аятов вы можете видеть в чате, если хотите, вы все его знаете. Аллах говорит, подтверждая свое обещание верующим, которые жертвуют своей жизнью и имуществом на его пути, что он купил у них их жизнь и имущество в обмен на рай. И это есть и в Таурате, и в Инжиле, и так далее. Again, if you have the framework, then you understand that a mu'min has to be happy to give his life and money and whatever he has to God if needed. But do you always need to give all your money, for example, or to give all your life, for example, or your health, for example, to become disabled, for example? No, you are happy to use whatever God has given to you for him, for his cause, but a time may come that this is needed, a time may come that this is not needed. So this verse and other verses like this show that we may come across situations that we need to go through hardship financially, or for example, we may be attacked, we may need to defend ourselves. But this is not the nature of this religion. This religion, if it is followed, it would make people prosperous and it would bring peace. If there is poverty, and in the time of poverty, we have, for example, to give our money away, this is temporary. If there is violence and war against us, we have to defend ourselves, is temporary. But Allah has not sent Islam in order to live forever
in poverty and then just learn how to deal with, social services, etc., or charity. No, we have our ideals, we have our strategies, but also we are ready to deal with any case, any situation that may arise. Like, for example, we send doctors and nurses and set up hospital, but maybe some people want to steal our equipments or burn the hospital. We have to do something. First, we try not to get engaged with them. First, we try not to be provoked, but sometimes maybe we need to fight them because otherwise they're going to kill us and kill the patients and burn the hospital, etc. But our strategy was treatment. Our mission was medical, not that we sent warriors to fight and conquer and things like this. В общих чертах шейх Шамали говорит, что если вы понимаете общее послание Корана, то мы всегда должны быть готовы отдать свое имущество, жизнь, что угодно ради Аллаха, но это не значит, что в любой ситуации нужно отдавать все свои деньги, отдавать свою жизнь, становиться человеком с ограниченными возможностями и так далее. Ислам не был познан для того, чтобы... Это не суть ислама. Нам нужно понимать суть, во-первых, этой миссии, а во-вторых, потом уже иметь дело с какими-то непредвиденными, чрезвычайными ситуациями. Например, если у нас есть больница, то это больница для лечения людей, но если, например, случился ураган или торнадо, эта больница рушится, то нам, конечно, срочно нужно помогать как-то этой ситуации, чинить стены и так далее. Thank you so much. There is a question from our sister Zainab Kamilova. Sister Zainab, if you'd like to ask directly or if you've passed the message, but you just have to unmute if you'd like to speak directly. Сестра Зайнаб. Да. У меня есть вопрос по поводу, вот шейх говорил по поводу правильной методологии Корана. Как определить, какие аяты являются мухкама, какие мушаббиха? Sister Zainab is asking about the proper methodology. How do we determine which ayahs are muhkamat and which ones are mutashabihat? For our discussion, of course, we said anything which is about the mission and the messenger. But in general, muhkam and mutashabih are not fixed for everyone. For some people, muhkamat are little because they are not familiar with the Quran. They have not studied the Quran a lot. So only those verses which are very clear and accept and admit no other interpretation, they are explicitly saying something is muhkam. But if you study the Quran and explore the Quran, your muhkamat would increase. Ulama say that muhkam and mutashabih are relative. For some people, something is muhkam, for another person, maybe it's mutashabih. But to begin with, muhkamat are those things that admit no other interpretation. There's only one way to understand them. Если говорить о нашей сегодняшней дискуссии, то, конечно же, основополагающими аятами будут те, которые говорят о характере пророка и его миссии. Если говорить в общем, наши ученые говорят, что основополагающие второстепенные аяты для каждого человека это относительно. Для человека лично, для меня лично, основополагающими аятами будут те, для которых нет никакой другой интерпретации. То есть для меня они ясные, очевидные, и никак иначе их просто нельзя интерпретировать. Далее, когда человек изучает Коран уже более системно, много лет, тогда, конечно же, для него раскрываются
больше очевидных аятов, и тогда у него больше очевидного и меньше второстепенного. Так что это зависит от человека. We have a question on the live chat here that goes as follows. Sister Zainab, you wanted to say something? Zainab Kamilova. Я просто хотела поблагодарить. Спасибо большое за ответ. Очень интересно. She says it's very interesting. Thank you very much. Yeah. Thank you. Sister Fatima Bayramli sends a question saying, was there a time in the Prophet ﷺ's lifetime where he started the war first? If yes, for what reason? It seems that he never initiated war. Судя по всему, таких случаев не было, чтобы он инициировал войну. The maximum that might be said is when kuffar, those who fight the truth, would block the way and would not let just the message of the truth reach people, then in that time, jihad of, we call jihad ibtida'i might be allowed according to our fiqh. And many ulama say even that is only possible in the time of ma'asum, someone who directly is guided by God. No one else has the right to decide for even this case, which in a sense, as I said, it's started by kuffar and by blocking the message and not letting people benefit the message, keep people oppressed religiously, etc. But even here, they say it's for ma'asum. Ma'asum has the communication from Allah. Ibrahim alayhi salam, Allah asked him to slaughter his son for a wise plan that Allah had. Or Khizr, for example, the story of Khizr and Musa alayhi salam. Those are exceptional cases. If Allah asks a prophet to do something to unblock the way, that's for the prophet or for Ma'asum. Otherwise, others cannot do this, and even the prophet would not just all of a sudden start, say, okay, we want to expand, we want to conquer, etc. No, it's all a matter of da'wah. Let da'wah go. If people want to accept or not, it's up to them. Lasta alayhim b'musaytir. How can we say Islam says lasta alayhim b'musaytir, but take sword and force them? No, this is not possible. Even Allah says in Mizan that it's actually not possible to make people change their faith with sword, because faith is a matter of heart, and something which is by heart cannot be imposed. So we have to bring all these things together, just finding a few verses or cases. Maybe a good also point is to look at the way our imams behaved and compare it to, for example, Zaydis. Zaydi Muslims, they believe that one of the conditions of imam is to be qa'iman bis-sayf. Imam should always be qa'iman bis-sayf, must uprise with sword. You see Zaydis even today, they have always a sword or something with them. But our imams were not like this. Imam Zainul Abidin, Imam Baqir, Imam Sadiq, Imam Qadir, Imam Raza, Imam Hadi, Imam Askari, none of them were uprising. Even Imam Hussein alayhi salam, if he was left to himself, he was not asked to do bay'ah, he would have left them. So even Amir al-Mu'minin alayhi salam for 25 years. And those 3 battles during his time were imposed on him. So our Ahlul Bayt, our Imams who knew the true message of Islam and exhibited through Islam, they didn't
resort to force for solving problem. I'm not saying there is no usage of force in Islam. I'm saying this is for extraordinary, for emergency, like a doctor that sometimes may need to do surgery, may even cut off a spoiled organ. It can happen. Sometimes there's injection, sometimes there is pain, but all is out of love and as the last resort and to the minimum. Otherwise, our principle is as-sulhu khair. This is Islam. As-sulhu khair. You don't find any ayah in the Quran that says al-harbu khair or as-sulhu al-harbu the same. No. Yep. I will try to in general features to translate. В общих чертах шейх говорит, что максимум, что можно сказать, это что позволяется в некоторых экстремальных случаях, когда совершенно уже душат послание, не дают никому его услышать, никому извлечь пользу, тогда позволяется как бы открыть путь для послания, иногда силовыми методами. Но согласно нашим ученым, это позволяется только маасуму. Или пророк должен быть, или непосредственно имам. И у нас очень много еще другого, что можно сказать. Например, когда это делается не для какой-то экспансии или завоевания. У нас говорится в Коране, например, нет принуждения в религии. Когда Аллама Табатабай интерпретирует этот аят, он говорит, что речь идет не о том, что нельзя принуждать, он говорит о том, что это вообще-то невозможно даже сделать. И всегда в исламе отдается предпочтение мирным методам, и силовые решения – это всегда в последнюю очередь, и нужно иметь авторитет, чтобы вообще это сделать. That's it. There was a question. Sorry, if we can, it's the last one because I have to pray and then get ready for the next program. Sure. Okay. That will be the last question. Последний вопрос, потому что шейху нужно уходить. Вопрос звучит так. Ассаляму алейкум ва рахматуллах, уважаемый шейх Шамали. Хотела бы задать вопрос насчет 256-го аята Корана, сура Аль-Бакара, где говорится «нет принуждения в вере». Но в исламе есть предписания, которым мы обязаны следовать, чтобы обрести благо. В противном же случае у нас есть вероятность попадания в ад. Как понять данный аят? Этим вопросом задаются многие атеисты. Я буду рада, если вы ответите на него. The sister or brother, sister is asking about ayat 256 about from Surah Al-Baqarah. I think it's La ikraha fi din. She's saying that we have this, but on the other hand, in Islam, there are some mandatory things that we must do in order to gain good. And if we don't do it, we basically, there's the possibility that we go to hell. So how can we understand that? So on one hand, there is La ikraha, there is no compulsion, and on the other hand, there are things that are mandatory, obligatory. And she says that many atheists ask this question, and I'll be very happy if you could answer it. You know, this is like, for example, we say there are different schools you can register. You can use this school or that school. But if you register in a school, then there are regulations. Скажем, к примеру, вы можете зарегистрироваться в разных учебных заведениях, можно в одном, можно в другом. Но если вы регистрируетесь в этом конкретном учебном заведении, то существуют правила, предписания. So, La ikraha fi din means that there is no compulsion, there is no force to join religion. But
Нет принуждения в религии, значит, что нет силы принуждения. But if you do join the religion, then of course you expect from religion to tell you what to do, what not to do. Но если вы все-таки становитесь частью религии, то ожидаемо, что у этой религии есть какие-то предписания, что нужно делать, чего не нужно. I don't want anyone to force me to register in their school or their university. But if I decide to register, I expect them to tell me what subjects to study, when is exam, what is my homework, my assignment, what are the regulations. If they say, you just register and just enjoy yourself, this registration is not useful for me. Я не хочу, чтобы кто-то заставлял меня записаться в какой-то университет, поступить в него. Но если я по своей воле в него поступаю, то ожидается, что в этом университете есть какое-то расписание, правила, что есть предписание, какие предметы я буду изучать, какие курсы. Не так, чтобы просто я стал частью университета, и мне сказали, пожалуйста, наслаждайтесь. The same is with many things. For example, you are not forced to marry. But if you marry, you have some commitments, or you are not forced to have a child. But if you become parent, you have some responsibilities. It's not that you say, because I decided to marry, I have no, for example, commitment. It has to remain always optional. No, initially is optional, but then when you choose one option, there can be consequences. Например, в случае с браком или с рождением ребенка мы не можем сказать, потому что я решила вступить в брак, с этого момента все буду решать я, и у меня нет никаких обязательств. После вступления в брак или рождения ребенка у человека появляются соответствующие обязательства. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much, Sheikhna. Just to make sure we wrap up, I checked the time in UK to see what would be, but it seems like really it's very tight. There's a message that came through in Russian, and thanks to Google Translate, I had to use it because it was direct. Anyways, the message is saying, many thanks to Sheikh Shomali. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with you, and may He grant you blessings in both worlds. Alhamdulillah, but nothing like a live translation from our sister Anna, especially when it's more complex. A message from Brother Dr. Farouz Sajida Mahdi and Ahmed from New Jersey. Thank you, Sheikh, for explanation about if Prophet Muhammad ﷺ ever started a war. I'm very much amazed with the Prophet's and Imam's ability for treating everyone with kindness. They needed to learn fighting for extraordinary circumstances, but their standard operating procedure was mercy. It increases my awe, respect, and understanding of the prophets and imams even more because they had to learn and practice to defend and balance that with kindness, love, respect, patience, etc. It seems like the thirst for knowledge is increasing, Sheikhna, from the questions that are coming through, and if the time is short, it means that now we have to create more time. Inshallah, we look forward for more opportunities. I'll pass it back to Sister Anna and to yourself to conclude, inshallah. На этом нам придется завершить наш вебинар, потому что, к сожалению, у шейха нет больше времени. Иншаллах, мы надеемся, что такие вебинары будут повторяться, и будет больше участников и вопросов. Сейчас мы закончим. Большое спасибо всем за участие. You can go ahead, Sheikh. Thank you very much. I want to thank all of you for your attention and presence, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to increase for us opportunities like this, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to open our heart and mind to His light and to His mercy, to His wisdom, and we ask Allah to preserve for us our maraja, our ulama, our teachers, our parents, and any person who is bringing light and goodness to this world. May Allah be with you. Al-Tamas dua. Thank you very much, Sheikh. Thank you very much. Please pray for us. You please. Al-Tamas dua.